Enotieno mar tarik 10 dwe mar 11 higa mar 2022 machiegni chenro mar OIMORE kawuono weche mathoth otimore kama oting'o jood bura koro buono ni gibiro dhi e ng'anyo ponono ni ok oduok aguch omenda mar CDF mabende giwacho ni konyogi e kelo dongruok mopogore opogore ne gwenge mabende koro ne oyiergie. Bende odiochieng' ma kawuono ni eri madoho koro ochiwo thuolo mar mondo mi owito oko bura manonywando jalup jatend piny Rigathi Gachagua kabende wachore ni neno okoromo mar mondo mi odhi nyime bura noero odhi nyime. Kapenjo maduong' kowuok kuom oganda en to bende weche mag ratire pacho kae pod ni kare koso ponono ni ng'ato nigi nying kata oyiengore ko maber e yor siasa to koro onge koda bura moro amora. Magi e moko kuom weche ma wamiyo pek. Piny owacho puodho chenro mar chuogo kar tiegruok makabonyo fisheries mabiro konyo e chiwo lony e weche mag nam kod ochumi mar aluora mar nam. Jood bura obwogo ng'anyo tich ka piny owacho rem chwalo omenda mag CDF e aguch omenda no ma ok okadho juma manyien. There being no objection to the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Doho oyiene jomin bura were gi bura mar mibadhi maluwo jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua. Machiegni nyaka Ramogi parni inyalo tudri kodwa e mbui wa mag oganda kama oting'o Facebook, Instagram, Twitter kachiel koda YouTube. Bende inyalo oro ote machuok e namba omena 3600. Machiegni nyinga Simfros Okinda, jalok wach Elizabeth Otieno. Achiedh nade chalo manyalo biro kwako chenro mag od bura mamalo kaluwore gi ng'anyo ma jood bura chano bago kagisundo piny owacho mondo chwal omenda mag aguch NG-CDF. Twak ewi wach mar CDF ne okwako od bura ka jatend jood bura manok Opiyo Wandayi wacho ni giikore mar thiro chenro mag od bura kapo ni ok ochwal omenda go. Jatend kweth mathoth Kimani Chungwa bende ne otielo wach ni mar midhiero no. Achiedh nade wi CDF ne ochakore tok doho ng'ado ni agulu no ochuogi e tok chik. Would have been ordered to ask you, Mr. Speaker, that this matter be directed to the leader of majority, that he engages with the executive and in particular the cabinet secretary responsible for national treasury by next week at the very latest to make an equivocal undertaking as to when the first disbursements of the NG-CDF funds are going to hit the accounts of the respective constituencies. And may I also dare say, Mr. Speaker, and this is no empty threat, that failure to do that, I will be moving members of the House to refrain from any talk of recess, firstly, and secondly, to refrain from any engagement on any business. Not until and unless NG-CDF funds are disbursed. There's absolutely no reason why the National Treasury should not be disbursing our CDF, and I will indeed, as soon as, before even the House rises, I will engage with the Cabinet Secretary so that before we even consider breaking for recess, we have both NG-CDF and GAF and all other monies, even those that pertain to our county governments, being disbursed to our county so that government may start functioning in earnest, including NG-CDF and all the other affirmative funds. Doho koro yiene jomin buche were gi bura mar mibadhi ma osebedo kaluwo jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua. Mae biro bang' winjo kwayo mar jomin weche manyolero ni nonro kod neno mane ochiwe burano okoromo yawo ne achije ketho. Ma koro nyiso nang'o e lai mar yudo ratiro e pachoka. To the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Now, the accused persons are hereby warned and informed that they may be rearrested in future
and on the same or similar charges. Mano e kaka bura manomako jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jomoko chiko mar mibadhi mar omenda maromo bilion 7.4 owito oko mar doho. E kinde winjo burane, jang'ad bura maduong' Victor Wakumile nyo wacho ni paro mar wito oko burano nobedo kaluwore ni bado bila mar okwach kich ne ok ochiwo neno moromo dhi nyime kod burano. Owito oko buch Rigathi chopo kwan buche duto mosewito oko nyaka miedegi wiye nyaka ne kweth mar Kenya Kwanza kawo 10 piny Kenya dweche 2 mokalo. Wach ni koro kawo thoth oganda mapacho ka giwuoro ewi chenro mag yudo ratiro mapacho ka. Kendo kot mar Kenya ka ok onyal bedo kod gadieri. Yin anyalo wacho ni ng'ama jakugno mokwalo gweno kata mokwalo tong' ema nyalo lune kes maber mayudi, kendo kes ni onyisa ni ratiro mar japiny onge totally. Thoth oganda ok mor kod kaka jotelo koro iluoko mapoth. Pato an ka yanyo kata ng'ato ka adhi matieki to Aisa Juma kata Gachagua gi apply e court to giwegi aweya. Kose gigi ng'amoya oyalgi ni ang'o motimore. Kare jok matimo nonro gi ne ok ging'eyo tijgi maber, kose en ang'o mamiyo gikawo thuolo mang'eny kendo gitiyo gi pesa mar jopiny ka gitimo nonro gi, to andiet ging'eyo maber ni nonro gi kare onge kuma dhi tere cases gi. Ber mondo gin bende onon gi mondo penjgi ni tang'o momiyo gitimo gik ma ok owinjore, gik ma fake. Okil Maxwell to wacho ni chiko yiene ogai mar jomin buche mar wito oko buche ma ok ni kod neno moromo. DPP nigi teko mar chako kes, mar chwalo kes, mar tayo kes e court, to kende ne minyalo golo kes kata otigo kes e bura. To kot wano tim kamano nyaka kwa court, nyaka okel kwayo e mbele doho, to doho biro rango to biro ng'iyo oyie kode to nyalo golo kes. Koro miyo gimotimore kawuono no en gima chik owacho. Kata kamano, Maxwell wacho ni nenore ni ogai mar jomin buche Nudin Haji ogodhoge bor kod ten siasa masani, kendo moko kuom gigo mosebedo kotimo ok oluwore kod chik. Tich motiyo mamkatibo mieno ok dwar ng'ama ongore konchiel. Edwaro ng'ama ochung' katikati kendo chung' gi mijingo moko luoro ng'ato kata oluoro ng'ama duong'. Haji nyaka koro dhi dala otim gima most honorable ogwe tao osewacho gi dhoge no ketho chik. Nitiere jo Kenya minyalo yier manyalo bedo manyalo tayo weche mag donjo ne ji e doho machalo kamano, lakini en sani oseketho nyinge ofis kama obede no kom mobede no. E bwoten William Ruto, jomin buche osewito oko buche mathoth manomako moko kuom jotelo moyiengore korka kore siasa. Dwe mar 10 higa mokalo, Haji nooro kwayo mar wito oko buch mibadhi manonywando Aisha Jumwa, masani en jatend migawo mochung' ne jotij piny owacho. Haji bende nowito oko bura manomako gavana machon mar Samburu, Moses Enol Kulal, manyo gwel kaka jagoro mongirore. Buche mamoko mosewito oko ting'o mano mar Ben Chumo, mane en jatelo kambi makeyo teko sitima e pacho ka. Bura machielo en mar Mithika Linturi, masani en jatend migawo mar pur e kind buche mamoko. Piny owacho puodho chenro mar chuogo kar tiegruok mar weche mag lupo kod mwandu mag nam e kaunti ma Kisumu. Kar tiegruokno ma idhi tisi ni Kabonyo Fisheries and Aquaculture Service and Training Center of Excellence en mano ma igeto tigo e tiego oganda ewi ber mag nam kod yore mag jiwo uchumi e alwora mar nam. Chugo kar tiegruokno dhi muonyo omenda maromo shillings bilion 1 kendo ibiro pogi e kidienje mopogore opogore koriwo koda ka kidieny mar jiwo lony kod ng'eyo ewi rech mbuta, ngege e kind mamoko. Kabonyo bende dhi konyo e loso chiemb jamni kod mbolea mondo mi oduok chien midhiero mar yudo mwandugo e alwora mar nam Lolwe. Romo mar jatend piny Kenya William Ruto kod jotend migepe oyango ni okang' makama dhi konyo e tieko dhier kod kech ma okwako alwora mar nam Lolwe. Jotend migepego bende ne olero ni koro chenro mar keto e tim paro mar Hustlers Fund osechopo e ng'iende. Aguluno ibiro chaka yanga tarik 1 dwe manyien ka hola biro bedie mar johala matindo ma ibiro yud e yor simu ne jo Kenya duto matimo ohala ewi wach gedo mag apeyni ma pacho ka. Sirikal chano keto chenro mar chulo gope ma weg orak bando. Omenda no ma owinjore chule buo chenro madhi rongo kochakore e hiko omendani
nyaka hik omenda mar 2025-26. Chik maketo arita ne le mag bunge bende sirikal osingo medo rido kendo keto e tim. Kawadhi nyime en ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga owuok oko ka kwedo piny owacho ewi midhiero moko masani neno e pacho ka. Raila wacho ni arita kwe sani chalo ma ok ber ne jo Kenya kod jo pinje ma oko manie pacho ka. Ochiwo ranyisi mar okang' ma jopecho moko nyocho kawo mar muko od jadak moro e kar dak ma Westlands e buore Nairobi. Raila wacho ni jodito moko e piny owacho chal matiyo gi mbii mar apisegi e thiro ratiro mar oganda. Ewi bad migawo mar doho, Raila wacho ni chich nitie ewi kaka ogai mar jomin buche sani lwaro piny buche moko ma osebedo kadhi nyime. Chal mar arita kwe bende ok oweyo oko ka olero ni jo Kenya sani arita margi ok ber kaluwore gi maundu kod kuo ma piny maru. Jodolo mag kanisa jokopere koni kaluwore gi wach ngima masani ong'awre ne oganda mathoth e pacho ka. Piny owacho onego ng'ad oko moko kuom osuru mijuogo e chiemo kaachiel kod mauta mar duoko chien garama. Jodologo mane loso Mombasa ne bende okoni jopiny kaachiel kod jotelo makwedo sirikal ni kod ratiro mar keto tesre tend Kenya kwanza mar neno ni gichopo singo mane gichiwo ne jo Kenya. Jafambo marwa Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Tend kanisa jokopere ne obagoro ma Mombasa mane okelo kanyakla bishops mawuok e counties duto ma pacho ka. Give us our trespasses as we forgive those who trespass against us. E romono, achiel kuom twak mane gibedo godo en wach ngima masani ong'awre kendo weyo oganda mathoth ka chunygi gudo omiyo gikoni kaber to piny owacho onego wit kuchande moko kuom osuru mijuogo jopiny. We call on the parliament to look into the taxation regime and consider practical fiscal policies like zero rating some of these basic and essential food items. This will lead to the reduction in the prices of basic food items and petroleum products whose rise has direct effect on the cost of living. To etwak masani otedore ewi wach lony mar somo manyasani midendo ni CBC mamoko kuom jonyuol siro kama moko to kwedo, jodolo go ne okwayo jopiny mondo mi jowuog oko mar chiwo pachgi ne kamati moyiedhi ewi wachno kapok okadhe kata ojwang'e. As Catholic Church wish to make every effort to ensure that the outcome of the consultations will guarantee that our education system is value-based and helps our children to be God-fearing. Therefore, we encourage you all Kenyans to take advantage of the ongoing process of reviewing the competence-based curriculum by coming out to give constructive views. We need to address some of our chronic ills and as a nation, especially corruption and insecurity in the North Rift region, which we hope the government will tackle in a systematic way as matters of priority. Wach lokruok mar kor lwasi masani timore e pacho ka gikoni en kaluwore gi moko kuom gigo ma jopiny timo magin kaachiel kod ng'ado yiende aoyaye. Our leaders should be deliberate in the war against use of plastics, which lead to degradation of the environment, pollution of our rivers, and charcoal burning, which results in the destruction of trees. We, on our part, must commit to planting and growing trees and caring for our environment. Okange mag rakore gi midhieche masane nitiere gikoni kidek mana timore ka jotelo biro chopo singo mane gichiwo ne jopiny kapok gidonjo e apise masani gintiere. We also call upon the parties in the opposition to play their rightful role and keep the government in check in service delivery.
and ensuring it fulfills the promises it made to Kenyans. Jodolo mar kanisa jokopere koro kwayo jotelo manie riwruog Azimio la Umoja kata opposition mondo mi koro oket tend Kenya Kwanza tesre mar neno ni singo manyicha gichiwo ne jopiny chopo e wang'e. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano George kuom lipodno. Bang' karende od bura mag Senate kod od bura mamalo puodho nyinge manyo chwalnegi kod duond buchegi ni yiero mar jood bura mag Iyala, yiero ma tarik 17 dweni dhi chiwo thuolo ne ji 9 kende donjo od burano. To gin ang'o gini maluoro chenro mag od bura mar Iyala? Walter Nyambaga miyowa ler mar wachno. Kaudong matin ne juma achiel kende tiluto ombulu ni ji 9 madhi chopo od bura mar Iyala e piny Arusha. Chenro mar seto ombulu e kind jo od bura chieng' ka chwalo mise en gino makoro ket motegno. As a member of the East Africa Legislative Assembly, and we hereby therefore proceed to grant the provisional certificate. Kalore kod dwaro mar pinjo ng'eyo gino ma Iyala en kod kaka jo od bura mage chalo to kod tije mage. Waloso gi Clarkson Otieno Karan, mong'ere kaka jamigingo mane obedo kaka ja od bura kinde mar 2007 nyaka 2012. Nayudo gwel mar dhi Iyala through PNU as a political party. During that time, President Kibaki emanoyier kaka head of state mar Kenya. And party maren en PNU. We were members mag PNU. E kaka chinade kod wich bar mokwako jok mowal madhi chungo kwako duond buchen, Karan wacho ni yiero mare ne opong' koda chinade bende. There was problem in my election to Iyala. The dominant party of our region was not comfortable. Nimonda member of PNU emo akagimo represent this region, Iyala. The matter went to court, not on me as a person, but on the entire complaint ni Iyala, jomadi Iyala wenjoko yer properly. Karan wacho ni duond bura man kod kwan mathoth ema yudo kwan mamalo e kapek thoro bedo e wach dare duond buche oyae. Iyala party mangi parliamentary representatives, and the strength of them emayero members madi Iyala. Unfortunately, Kenya nigi tendency moro ma by the time midwa yero Iyala isawe party ni, like the people who are in ODM had left NAC. Olero ni jo od bura nego wigi ne listi mopogore gi kaka sani ng'ato nyaka tim kisera mar ombulu kuom jo od bura. And this is the first time I've seen nomination otim mag ji moloyo chiko and election beating. But in election, it was in our time there were 9 proposed members and you had to vote on those 9. Because voting was like it is happening within the party. Parliament needs a reform, something I would call adoption. To gin tije mage mag jo od bura ma Iyala konyo godo piny. Ja od bura ma Iyala onge manifesto. Ja od bura ma Iyala carry the aspirations of piny mo represent, and they work within the treaty mar East Africa Community. Midhiero mokwako jogo ma onge kod duond buche bende owacho ni owinjore rang malong'o ahinya to wach yudo sei mar podho gi laro kom od bura mar Iyala. So where do I get that 1,000 votes? Is it like I'm coming from Nyando? Do I have to get this 1,000 from Nyando, or I get it from the entire country? So I think that is permitted for nothing. Kwan jochieko ema biro yudo thuolo mar donjo od burano ka 5 ma Kenya Kwanza, tang'wen mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance. May the best man or woman win. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi kaunti ma Siaya kama od bura mar kaunti no ochako piedho jogo manyocha owal gi Governor James Orengo ne lemo mag 10 migepe. Speaker mar od bura ma Siaya Jokode ema otelo ne komiti matayo chenro mar dayo dhojo 10 migepe go. Agunda Ochanda ema ne okuongo nyim komiti no ka ipenje lony mare ewi lemo ma ogwelene mar weche mag telo. Benedict Omolo mar migawo mar omenda, Laktar Martin Odhiambo mar migawo mar thieth,
Jojo Dhiambo mar gedo mag apaya kod laktar Caroline Onyango mar migao mar pi duto ne ochopo e nyim komitino. Chenrono rumo odiochieng' makiny. CEC, Finance and Economic Planning, I think it's gone very well. It's been a good interview. The MCAs, this is their role to vet. Kazi yetu ya leo si kufanya interview, lakini ni kuwachuja kulingana na sheria. Kwa mfano, kama mtu anayo shahada la kwanza, kama mtu ni Mkenya, kama mtu ana mazoea kwenye idara ambayo amepelekwa, na kama mtu labda ana shida yote kisheria, hasa kama alishafukuzwa kazini kisheria, mtu kama yule si halali achukue ushukani. Kisheria inafaa tuchukue siku 21 kuchunguza hii na kuandika ripoti, kupeleka ripoti mbele ya bunge. Lakini sisi tutajaribu haraka iwezekanavyo ili kwamba wiki ijayo tutamalizana na hii shughuli. Nyakaromogi kanyo wa modho pi matin waduogi weche mathoth kikidhi mabor. Vaida is a Zimbabwean name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them, they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Kwa majina mimi naitwa David Kipkoros Tanui. Nimeshinda kwa Shabiki Jackpot mbao ya milioni 21 tukiwa washindi 4. Hizi pesa nitatumia kwa kununua plot na nijenge na nielimishe watoto wangu. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mari P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masango vadhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni. Namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjo wa joneno wa. Mana RamogiTV. Kupata wimbo huu kama sikiza timu yako ni rahisi sana. Bonyeza *811 *344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo achije ochiko mago kwach kich mayande ni e kweth mar SSU ne odok e doho. Aboro kuom gi omed geng'onegi e od ang'ech kuom dala 21 e wi ketho mar tudogi gi lal kod nek mar jopiny India moko. Kaka Wycliffe Okolero, riwruok makedo ne ratiro mar oganda ogolo duondgi e wi weche maluoro apedha ma itimo ne obila.
E nyim doho ma Kahawa, achije 9 mayande gin apisas mag obila e bade mar okwach kich ne ochopo e nyim jang'ad buche mar winjo buchegi. Jang'ad buche Diana Mochachi ogolo chik mondo ilorne achije 8 e kind 9go kuom kinde mar ndalo 21 mar chiwo thuolo moromo mar timo nonro mar tudogi kod keth mane odonjnegigo. For the foregoing reasons, and owing to the complex and multifaceted nature of the investigation, I hold the view that the applicants have demonstrated a probable cause necessitating the continued detention of the respondents. For the above reasons, I do not need to analyze the plea for bail by the respondents. Nonro ma ibiro timne achijego biro riwo kaachiel kod nono DNA kod simbe ong'we yamo mekgi mar yango ponono ni inyalo tudgi kod keth mar lalgo kendo nego wainde 2 gi jariembo margi mayande oyudi kowiti e bunge mag Aberdare. Achiel kuom apisasgo ma en Francis Ndonye ne omi rambun mar gana 500 gi dono, kata kamano okume wuok e alwora mar Nairobi e kinde ma burano pod dhi nyime. The 7th respondent is released on a personal bond of 500,000 and shall report to the investigating officer as and when required. He shall not travel out of Nairobi without informing the investigating officers. Okinde achijego korka korgi okwedo ng'etono ka giwacho ni gichano chwalo ng'ur margi e doho mamalo ka gidwaro mondo orang ng'etono manyien. Just like the Supreme Court, none of the arguments was upheld. We have instructions to move to the High Court immediately today to challenge the decision of the 21 days. These are senior citizens who have been in custody for over 25 days. They have been again added another 21 days. Achijego gin Joseph Mwenda, David Chepcheng, Stephen Luseno, Paul Njogu, Simon Muhunga, Peter Mudhe, Joseph Mbugwa, Francis Ndonye kod John Kamau maduto ne tiyo kaka pisase bado bila mar okwach kich. Kumachielo duol makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission koro wuok oko ka gidwaro mondo duol mar IPOA omi teko mar rango kaka obila tiyo ka giwacho ni obila ok nyal kumore owuon. We are also calling for IPOA to just take up responses on extrajudicial killings and also enforce disappearance, because you can't let these kind of issues be addressed by the Internal Affairs Unit. You don't expect police to investigate themselves and then have accountability. Bende gidwaro mondo obila maketho chiko ka utingi wegi ma onge de wang kata matin. We want that discussion opened up and all cases resolved. I think in the Kenya Kwanza manifesto, there was a commitment actually to have a commission of inquiry around EJs in the country. Weekly Foko, RamogiTV. Piny Pakistan koro wacho ni nek mar jafwambo ma japinyno mane onegi e pacho ka dwe mokalo ne ochan. Kalore kod ute fwambo ma Pakistan, duoko mar bero yango ni jafwambo Arshad Sharif ne osandi motelo ne nek mare. George Bati, miyo waler. Weche mopogore koro medo wuok e wi tho mar jafwambo ma japiny Pakistan Arshad Sharif manochiel gi magina kod obila dwe mokalo e kaunti ma Kajiado. Kalore kod wach mogol kod ute fwambo ma piny Pakistan, gikoni Sharif ne omaki kendo sand kuom seche 3 kane pok ochiele gi magina. Ute fwambo ma pinyno bende olieko ni motelo ne nek mare. Jafwambo Arshad Sharif ne omuk kokene gi jok mapok oyangi kaka yo mar miere me kinde mane sande, kendo ng'at manochiele gi magina ne ni kode machiegni. Gikoni ma en kalore kod duoko mar bero ma otim ne ringre jafwambono e piny Pakistan. Moko kuom ute fwambo mag pinje maoko bende oluwo ni jatend migawo mar arita ma piny Pakistan Rana Sanaullah owacho ni nek mar Sharif en gino mane ochan, kata kamano kochiwo ler kalure kod kaka ne ochan nek mar jafwambono. Lipot makoro gol kod piny Pakistan opogore kod lipot mane ochiw kod apisa mag arita ma pachoka e wi tho mar japiny Pakistan no. Kalure kod apisa mag piny Kenya, nek mar Sharif ne en both kalure kod kuo mar nyamburko moro mane odwa ket kod mano mane oidho. Sharif ne en achiel kuom jofwambo ma wachore ni ne oketo tesre tend arita kwe ma piny Pakistan. George Bati, RamogiTV. Jolonyo weche mag alwora e kaunti ma Homa Bay ogolo chir magin go ni kaunti no koro ni e thuolo maber mar yudo omenda mawuok e pinje maoko. Mano mar konyo kedo gi midhiero ma ikelo gi lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi.
Mae biro bang' od bura mar kaunti ma Homa Bay kalo chik matayo weche mag alwora kod lokruok mar chal kor lwasi mong'ere kaka Climate Change Bill 2022. Chikno biro neno ni ochugi komiti mabiro telo ne weche lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi e wards 40 manitiere kaunti no. Jolony gi okoni kalo chikno bende dhi konyo e tieko midhiero ma ikelo gi lokruok mar alwora ma osebedo ka chando jopiny e kaunti no. Od bura mar kaunti ma Homa Bay ne okalo chik madhigayo lokruok mar kor lwasi kata Climate Change Bill 2022 ma bende ne osekete kogno gi Gavana Gladys Wanga mar mondo mi ochak tich ayanga. Chikno biro neno ni ochuog komiti mabiro telo ne weche mamulo lokruok mar kor lwasi e ward step 40 manie kaunti. Jakom komiti ma ochune pi kod alwora od bura mar kaunti Eric Omolo yango ne chikno dhi konyo piny owacho mar kaunti e rito alwora. Bill ni bende yawo yore mondo mi mwandu mabiro kata pesa mabiro mar rito alwora inyalo pogne departments te. Nikech ing'eyo kata kiloso barabara nyaka ing'ini barabara miloso ni beno dhi ketho alworawa. Kata yore mag health, mag osuptal, mag thieth. Bende nitiere samoro biro gitimore mag nyalo ketho yore mag alwora. Koro bill ni gimomiyo okele kani mondo mi oyaw thuolo mondo mi pesa mabiro kata minyalo yud manyalo loso arita mar lwasi odhi e departments te mag telo mag county. Kendo bill ni gimober godo ni oketo bende oyaw yore mag tich bende na ji nikech kanye mwayude ka nitiere committees manitiere i bill ni makoro jomoko bende nyalo yudo tich e yore go mag rito alworawa e climate change. Jolony weche mag alwora e kaunti ma Homa Bay wacho ni chikno koro biro miyo piny owacho mar kaunti ni yudo omenda mawuok e pinje maoko mar kedo kod midhiero ma ikelo kod pek mar lokruok mar kor lwasi. Odhi create gimiluongo ni enabling environment to fight impacts of climate change. In terms of gimoro amora mwabotimo, chik ni dhi konyo county government source for funds. Kodhi e pinje maoko, kodhi ir government to wacho ni wan gi chik makoro gayowa kaka wang'iyo alwora. Koro imiyowa pesa, to pesa no komiwa nitie chik manyisowa kaka wadwa tiyo gi pesa ni. Koro miyo kalo climate change, bedo gi Climate Change Act ni okonyowa kabisa kaka jo county ma Homa Bay. Nikech koro sani wadhi bedo piny to identify gaps. Ang'o ma wadwa timo kwa fight climate change ni? Mar ariyo kendo wachakwa kwayo county government eni mondo wachakwa kal climate change regulation fund regulation. Wanya yudo omenda ngech sani wan gi bill. Omenda gi nyaka gibed gi regulation kaka itiyo kodgi nyaka ward level. Koro wagoyo kamano ne Honorable Gladys Wanga kuom assent to the bill kendo wagoyo kamano ne Homa Bay CSOs network kuom konyo moloyo gi migepe te ma timo gige climate change. Ka jodolo e kaunti ma Homa Bay bende jiwo wach pith mar yien kaka yor konyo e rito alwora ka chenro mar pith yien jodolo go eko ne ochako e tesendo bila mag Kindu Bay. Wapidh yien Kindu Bay Police Station mondo wang'is piny ngima mondo ji opidh yien mondo mi oro ma ji neno e piny ngima ni olal. Kaka ung'eyo kawuono presidents mag pinje te romo Egypt nikech gima kama. King'iyo the Lake Victoria, indigenous trees manopidhi e dho nam ne obeti te makoro oketho ecosystem mamiyo kata recently neno ka rech tho e nam. Koro wadwa ni mondo wa encourage ji mondo pidh yien. Akelo yiende moko mag maridadi, mag olembe, mag tipo nikech alwora machalo kaka kama wantiere ni dwaro yiende ainago. Kendo wabiro mondo mi watim makaka ranyisi ni jolemo kod ute lamo onego tel mbele opara mbele ka ginyiso ranyisi maber especially to moloyo ni ndalo matindi wuoye lokruok mar kor lwasi mondo wapidh yien. Kaunti ma Homa Bay koro bedo kaunti mar 40 kuom counties 40 kod 7 e pachoka ma osekalo chik magayo lokruok mar kor lwasi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kapod wantiere wechego eko mag rito alwora kata mag ng'iyo kor lwasi en riwruoge makedo ne ratich oganda obago ng'anyo rumo mar lalruok e wi lokruok mar chal kor lwasi ka giseyo pinje ma omeo
kuom remo chwalo omenda mag kedo gi lokruok mar kor lwasi e pinje Afrika. Gichwalo ng'ur e kinde ma piny China ma ok en jakanyo e romo mar COP27 madhi nyime piny Misri okoni gin thuolo mar chiwo sir mar omenda mag chulo joma lokruok chal kor lwasi osekelo negi midhiero kod lal. George Bati miyo waler. E kinde ma pinje medo chiwo singo kaka gibiro chiwo sir mag omenda e kedo kod lokruok chal kor lwasi, riwruoge mopogore opogore ahinya mawuok e pinje Afrika moyware romo mar COP27 madhi nyime piny Misri owuok tung' mosuo kod pinje ma omeo ka giwacho ni pinje Afrika nyaka mi omenda mag kedo gi lokruok mag kor lwasi sani. Adaptation financing and also climate finance for Africa, it's non-negotiable. We want world leaders to take this agenda very serious because our future as young people is at stake. We contribute less than 4% to the global greenhouse gas emission, but yet the worst impact of climate change is upon us here in Africa. Ng'anyo mar githenge mar romono, riwruoge godok ne mine manie kor gwenge magikoni yudo midhiero mathoth ma okel kod lokruok chal kor lwasi ka gidwaro ne sir ma ichiwo mondo chop dwaro mar joma mine ahinya mag Afrika. We are trying to respect the organizing of the COP and the restrictions. We're also wanting to make a point that this is a site for genuine engagement, and if the engagement is going to be meaningful and effective, we need to also be met halfway. So a lot of the work that we're doing has been really trying to push back, particularly because we feel so strongly about this issue, and because civil society groups and organizations have worked so hard to put it on the agenda. So we're not going to allow the opportunity to pass us by. Kaluwore kod jatelo maduong' mar riwruok mar Bill and Melinda Gates, Mark Sussman, kopogore kod keto geno e kony mawuok e pinje maoko, pinje Afrika osechako chenro mag jolruok e kindgi giwegi. There's encouraging signs, certainly among African countries, for example, themselves, prioritizing it through the African Agriculture and Adaptation Initiative. Sussman wacho ni midhiero mag oula imbo mar Afrika kod oro e tung' mar Afrika dwaro kony mapiyo, kendo jochiw sir nyaka kasre e reso pinje Afrika mondo giwuog e midhiero ma okel kod lokruok chal mar kor lwasi. When you talk about something like the floods in West Africa recently or the drought in the Horn of Africa, this covers multiple countries. You need to customize some of the support by agroecological zones. I think there are ways to do that. That's part of the Multilateral Development Bank reform that would facilitate the ease of some more pooled lending as well as the country-by-country lending. So absolutely, I think this is a critical moment that we hope that the MDBs will be able to take advantage of, and we hope that their shareholders, who are the countries who govern the MDBs, will step up to the plate and accept those reforms. Kata obedo ni githir kod rombe mag lalruok ewi lokruok chal kor lwasi, piny China ma bende en achiel kuom pinje ma omeo e piny mangima okoni giikore mar biro chwalo omenda mag konyo jogo ma lokruok chal kor lwasi osekelo nigi midhiero kod lal. George Bati, Ramogi TV. Luoro nitie ni kuonde tiegruok mag jopuonje mag skunde primar nyalo podho poni piny owacho okodonjo mar resogi. Ma kaluwore gi midhiero ma ka gi kacha masani okwako kuonde tiegruok. Judith Omondi ne oloso gi jolony kendo miyowa lipot machal kama. Mariwore kod kuonde tiegruok mag jopuonj primar odok piny mokalo. Ma kaluwore gi jolony kod jokanyo mag somo. Choncha ne jopuonjre dwani mondo dhi e teachers training colleges nikech ne ka gisetieko tiegruok to ne giyudo tich. Koro ka gitieko to ni penjogi kuma gidwa dhiye, ni miyogi choices, ne nitie choices adek. Inyalo yiero home county to gi other outside counties mokariyo. Anoko kuang'e joma no graduate to nigi 10 years so pok oyudo tich. Jomoko be i graduate ti retire kapok itiyo. Tich adek nye japuonj maduong' mar kar tiegruok ma Moi Baringo, Lorraine Mukoya, nyo wacho ni kwan mar jopuonjre madonjo e kar tiegruok no osedok piny nyaka 215 kipimo gi kinde mokalo mane oyudo jopuonjre maromo 800. Moi Baringo, the capacity, we have 700. We're supposed to have 720 students. But as I'm speaking to you now, do you believe we only have 215? Where did the rain start beating us? Where?
puonjo bedo profession makoro ok en attractive kaka ne en chon. Kata kipenjo sani ni idwa bedo japuonj, to giwacho ni afadhali ong'i field mora mora, nikech ong'eyo ni kata kadipo ni ne chunye hero mondo puonji, to kata kosetegore to kumodhiye onge. Jolony weche somo bende koni bedo ni piny owacho ne omedo rang'iny mar donjo e kuonde tiegruok, odwoko piny mokalo kwan mar jopuonjre matimo tiegruok mag puonjo e skunde primar. Sirikal bende mar ariyo ne ogolo P1 no, ne en certificate course. Ikoro kinyal bedo japuonj ka in gi certificate, nyaka ibed gi diploma. Ting'eni okang' midonjogo e certificate opogore gi okang' midonjogo e diploma. Certificate ni nyalo donjo gi D+, diploma nyaka ang' iyude C. Jokanyo mag somo koro dwaro mondo piny owacho odonjre e reso kuonde tiegruok mag jopuonj primar mapiyo. Ka sirikal ok oywa pachgi kaka ginyalo konyo mondo gikon colleges gi, to ng'eny gi dhi podho. Kata jopuonj mineno puonje gine colleges mag teachers training colleges, ng'eny gi biro bedo maonge tich. TTCs ng'eny gi koro iloko bedo universities, to gi offer courses mamoko ma ok gin related gi puonjo. Magi gin moko kuom weche ma igeno ni aput mane oyier kod jatend piny Kenya William Ruto biro twakie kendo golo paro maliw mabiro kelo lokruok e sekta mar somo e kinde mabiro. Judith Omondi, RamogiTV. Tend County ma Machakos oyango muoch mar nyaldiema kendo chungo ohala mar hono chiemo jumbe 2 mabiro e yor gayo landruok mar tuono. Kane oloso osiptal maduong' mar Machakos level 5, jatend migawo mar thieth Daniel Yumbwa ne oyango muoch mar tuono e kar od thieth ma Machakos kod skund e kar twech ma Machakos kod skund jogo manigi ng'ol ma Machakos. Bende ne owacho ni jochiw thieth ne ochopo kuondego mapiyo keto okenge mag gayo landruok. Yumbwa ne omedo ni chik mar chungo ohala mar hono chiemo biro konyo gayo landruok mar tuono, ka bende ne okwayo jodak mondo rit ler. Bende ne okwayo jodak ma kaunti no mondo chwal lipot mag ng'ata manyalo bedo gi ranyisi mar tuono. Mabetio nanundwa kitumi keu sibitale iwito kishekana awawu asu ne maboa tuambie twena awawu ikomi nomwe, one patient is in critical condition. Cholera outbreak started from GK prison and the school for the deaf. We have since sent our officers to those 2 institutions, and they are working together with management to ensure that the situation is brought under control, that we have sufficient medical supplies within the health institutions at their areas, but if there is any which has challenges, please do contact us and we shall provide a solution. I hereby wish to invoke Public Health Act and ban food hawking in Machakos County outlets within the counties, sub-counties, within the next 2 weeks. We shall review the process after 2 weeks because prevention is better than cure. Ramogi e wechego eko mag oro mokwako gwenge pacho ka en jogo ma oseyudo midhiero kaluwore gi oro e counties ma pacho ka ochwalo kwayo margi ne tend piny owacho mondo med tiyo kanyakla gi riwruoge makonyo e kedo gi oro mondo dhi nyime gi jologi ni mar chal medo bedo marach. Beti Juma miyowa ler. Julius Tinega e lomino jatend piny Kenya Rachel Ruto ochwalo tiem kony ne jodak e kar chung' od bura ma Kieni e kaunti ma Nyeri, chenro mane otimore e kar thieth matin e ward ma Mugunda. Chiemo no oting'o mogo, ochele e kind mamoko. Unga 2 au 3 na mchele na nini, kila mtu atatoka hapa na kitu. Lakini tunataka tuseme hivi, serikali ya William Samoei Ruto ambaye ni serikali ya bottom up inawaza mtu aliye chini. Tunaigwana. Na ndio unaona mabirecho mheshimiwa mwenyewe anapopata usaidizi anawafikiria nyinyi. Komachielo jodak ma kaunti ma Kilifi
bende oyudo fuong'ruok tok riwruok mar Red Cross chwalonegi chiemb kony. Bado tunajaribu kukusanya hapo cereals board, so on Monday another trip will go again ya vyakula kutoka county na wafadhili, so it will be a continuous exercise. Kaluwore gi lipot mar Red Cross, kwan jogo moseyudo midhiero e counties makadho wadh nam chumbi ohewa 600 ka nyithindo gi mine ema hinyore ahinya. Over 678,000 people who are affected by the drought, and the numbers are increasing. They're getting worse. We have a big number of children who are malnourished, children under 5, pregnant women, and mothers also who are lactating. Ywak makamano bende ichwalo gi jodak e kaunti ma Baringo ne ten kaunti no mondo ochwal negi chiemo gino ma ochwalo jogo manyalo e kar dak masubukia e kaunti ma Nakuru chopo mar miyo gi chiemo. Watoto wengine wametoroka kwa manyumba. Wazazi wanauliza watoto wako wapi, watoto wako wapi? Mtoto amekimbilia jirani anasema unisaidie kidogo, labda hiyo jirani ni afadhali kidogo. Lakini wengi wamekulwa na njaa sana. Wanalala njaa. Wameamua they want to feed a family somewhere. So it is an initiative for a Kenyan to feed a Kenyan. It is an initiative for a child to feed a child, because some children brought the food so that a child can also feed a child. E kinde ma oro medo kelo midhiero e pachoka, jochiw kony mamoko e kaunti no owuok oko mar jolo mond liete gi diek mondo gipidhi kaka yorno mar jiwo yuto margi. Chenro mageto chulo diek maromo milion 20 ne mond liete maromo milion 10 e thuolo mar higni 20 mabiro. Tunawashukuru sana ambao wafadhili hawa ambao wametuletea mbuzi, na mbuzi hizi zitatusaidia sana kwa sababu kwanza mbuzi ni mnyama ambaye hahitaji maji mengi. Mbuzi ni mnyama ambaye hana gharama kubwa kumlea. Ukimfunga mahali anajitafutia nyasi mwenyewe na anazaa kwa haraka. Our vision is 20 million goats to 10 million widows in the next 20 years. A he goat and a she goat to widows in need. Betty Juma, Ramogi TV. Machiegni weche mag ohala, jopur mag majan kaachiel gi jopith mapacho ka sani nyalo buonjo bang' piny owacho mar piny Afrika ma milambo yango chenro mar yawo chiro ne mwandugo. Kuma kamano osebedo kuom higni 10 mokalo. Lendo mar chiro no ogol kod jatend piny William Ruto e romo mare gi jo ohala e bwo riwruok margi mar Kenya Chamber of Commerce. Chris Owino nigi lerno. E kinde romo ma higa ka higa mar riwruok mar jo ohala madito e pacho kae mong'ere ka Kenya National Chamber of Commerce and Industry, bengi ma pacho kae okwa mondo ojol jo ohala matindo kuom yogi hola man kod nyinyo mapiny. Kaluwore gi jatend piny Dr. William Ruto, yo maber mar ting'o malo jo ohala meka dongore en miyo gi hola manyinyo gin piny ma ginyalo chulo. E gino manenore kaka keto lwasi mopie kind jo ohala kod piny owacho, Ruto osingo ni piny owacho mare ok bi sando weg ohala e wi leo chulo osur. Ne owacho ni gibiro loso yore mag tudruok maber e kind jo ohala kod duol mar choko osur e pacho kae mar kelo winjruok makare. E wi winjruok mar yaro chiro mar ohala e kind Kenya kod piny Afrika ma milambo, jatend piny ojiwo jo ohala ma pacho kae mondo wek ng'iyo mana chichni ma pacho kae kende. Africa, ladies and gentlemen, is our market for our tea, for our coffee, for our milk, for our fintech, for all the products that produce. We must raise our horizon to the 1.2 billion people in the African continent. Ruto olero ni kochopo chak higa manyien, jopur mag majan kod jopith jamni dhi yudo chiro mag mwandugi e piny Afrika ma milambo. Number one, we've had a 10-year ban on our meat products accessing the South African market. We have committed ourselves, and yesterday in the evening we got a brief from the ministers concerned, but by December this year, the ban will be lifted so that our products can access the South African market. The primary or the premium products that we'll be selling to South Africa have barriers. One of them is tea,
and I persuaded the President of South Africa that by January, February next year, we should be able to export our tea to South Africa. Chiro makamano osebedo ka olor kuom thuolo mar higni 10 mokalo. And I want to persuade all of us here, whether you are in fintech, whether you are in agro-processing, whether you are in the Jogali sector, we must focus our market beyond Kenya. Jatend piny bende olero ni e bwo chenro mar gero udi ma bechgi ogonyore, atamalo 40 mag tije kod mwandu mag gero udi ma kamago ibiro miyo johala matindo. We have said deliberately that 40% of all our investments and work under the affordable housing plan will be done by micro and small enterprises in the Juakali sector and other sectors. And already they have demonstrated capacity to do it. Piny owacho mar Kenya Kwanza bende chano kongo chichni e gwenge ma pacho kae mar ber ne johala. Chichni ma kamago dhi bet kod gik kano mwandu mag lony manyasani kaka yo mar geng'o lal ma johala yudo e kinde ma mwandu gi kethore. And I have committed that we are going to modernize our markets countrywide, starting with 20 markets in the city of Nairobi, to be able to ensure that our business people have habitable, decent, healthy environment to carry out their business. What the business community globally and locally wants is predictability, is reliability, is seriousness in approach. And I think in the last 1 month since you took over, the business community has had more time with leadership than in the last 10 years. Romo makamano bende oiwore kod jalop jatend piny Rigathi Gachagua, jatend migawo mar ohala Moses Kuria kod jodito mamoko mag KN ne johala. Chris Owino. Kenya Airways kod joriemb ndeke mag-gi manyocha do ng'ado ni odoge tich bang' ng'anyo mar ndalo 4. Jatatije migawo mar tije Florence Bore wacho ni aputno biro temo yore mag kelo winjruok e kind tend Kenya Airways kod jotijege mondo ogeng'ne kambino lal manyalo neno ka ng'anyo timore kendo. Edino Koth ni kod ler mathoth. Ten migawo mar tich mane ochopo e nyim kamiti mar od bura mochung' ne weche mag tije ne owacho ni aput makelo kanyakla migepe mamoko kaka mar wuoth kod mano mar omenda koro biro kelo jotije Kenya Airways kod tend kambino kanyakla mondo rang kaka inyalo kel kwe kod winjruok motegno. We are looking at having a committee, a conciliatory committee, to be able to hear the two parties so that we can solve the issues that are Kenya Airways. There was no need of going on strike. There was no need of creating losses in a company that really isn't doing well. So we want to say, let's dialogue. Joriemb ndeke mag Kenya Airways mane odok e tich jumani ne ong'anyo ka gidwaro ni tend kambino ochop dwaro meki kaka chudo mag omenda kaachiel kod golo oko moko kuom jotend kambino. Jagoro mongirore e migawo mar tich Peter Tum wacho ni aput makoro osechuogino bende biro kolo gima osemiyo Kenya Airways yudo lal ma kinde ka kinde. Okang' ma osemiyo piny owacho siko ka jolo kambino. For once and for all, deal with the issues of productivity. Why is Kenya Airways not making profits? Number two, why are the pilots complaining about management? Is there an inherent problem in the management of Kenya Airways that needs to be dealt with? It is not in the interest of government for me, sitting where I'm sitting, to continue injecting funds into an organization that is not making profits. Bang' do ma pacho ka donjore gwandruok KQ kod joriemb ndekege, jod bura bende koro wacho ni nitiere chenro mar luongo jotije kambino kod jotend KQ mondo many kaka inyalo los winjruok makare kindgi. We intend as a committee to invite the management of Kenya Airways to appear before us so that they can tell their side of the story. We also intend to invite the Association of Pilots to come and give us their side of the story. Kenya Airways is an entity that is receiving a lot of money from government, and it is in the interest of the Kenyan people to have things move smoothly so that we can avoid the losses, the huge losses
that our country is experiencing at Kenya Airways. Bang' bedo kod ng'ikruok e weche mag wuoth kuom ndalo 4, Kenya Airways koro wacho ni 50% mag wuodhe ndege koro sedok e wang'e, kendo ka chop chieng' ngeso to wuodhe duto biro dhi nyime kako chan. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Bad migawo mochung'ne rango rang'eny mar mwandu e pacho ka Kenya Bureau of Standards KEBS koro jiwo jolos mwandu mondo los mwandu e yo makare kaka yo mar yudo chiro maber e thurka kod pinje maoko. Jatatije mar KEBS Bernard Jiraini mane wuoyo bang' yango odiochieng' loso mwandu e yo makare kata World Quality Day bende ne owacho ni loso mwandu maricho ketho nying Kenya kendo medo pek ne oganda matiyo kod mwandu go. KEBS wacho ni koro oseketo okenge makare mar neno ni onge kambi maloso mwandu e rang'iny mapiny e pacho ka kendo uso ne oganda. Sometimes a manufacturer or a service provider may think by cheating on a certain parameter to reduce the cost is going to make him more competitive. But that is short term. The long term strategy for any person who wants to survive beyond is to ensure that he meets the highest standards of quality. And the customer is the king. That is what we say under the total quality management, that you must meet your customers' expectations. We have now tightened the controls in terms of checking. And last week, we have seized this product. The process of seizing includes also getting more details about the people who are distributing this product. And you see action. Jakoromogi kanyo wadaka oyueyo matin kata kamana dhi somo mogo kuom ote mabende useoro ewi weche manyien. Omondi Okinyi wacho ni awuoro kaka tich mar bedo japuonj kata sani ok ber kipimo koda kinde mokalo. Ageno ni sirikal biro timo madwarore mar neno ni ji ochak oluoro tijno. Erokamano Nancy Opio wacho ni aneno Ramogi e yo makare kendo weche manyien donjonwa ka ntiere seme. Erokamano nyako Ramogi, wayue matin waduogi weche mathoth kik idhi mabor. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even to go safaris or something. I can't stand like a day or two. So local trips for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pap. From Naikup, Walk Teach Nyakaticha Beach, Sabirio Ginuso Diochieng, Ramogi TV, Citizen Digital, Tokod View Sasa. Have doodles taken over your home? Hey,
I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodoos. Get Bolt insecticide today. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French League 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com.